kulingana na mkataba, nataka niwajulishe kwamba sisi pia kama idara ya mifugo tuko naenda kufaidika sana na huo mkataba, kwa sababu tumekubaliana sasa kwamba bidhaa zetu za kilimo, bidhaa zetu za mifugo pia zitaweza kupata nafasi ya kuuzwa katika nchi za ng'ambo, na kwa hii kulingana na hiyo sasa tutaweza kuuza katika Uingereza. Sisi kama idara tumechagua mambo ya asali kuwa moja ya hizo kati za zile tutauza kule, na tumejiandaa. Nataka sasa tuanze kufunza wakulima wetu, wafugaji wa nyuki, wazingatie zile masharti ambazo zinatakikana, ndio mazao yetu ipate kuuzwa katika nchi hiyo. Katika idara yetu tutahakikisha kwamba zile certificates ambazo cheti ambazo zinaruhusu bidhaa hizo ziende ng'ambo zinatengezwa na tunawapatia wakulima wetu ili waweze kuuza asali katika nchi ya Uingereza. Kwa hivyo kama idara tumejiandaa, tumefunza county kupitia kwa Apiculture Platform of Kenya, tumeungana na hawa. Sasa tunahakikisha kwamba wakulima wamepata mafunzo kuhusu ukulima bora, kuhusu ufugaji bora wa nyuki, kuhusu zile maanani ama zile requirements ambazo zinatakikana ili wapate kuuza bidhaa zao kule Uingereza. Kwa hivyo tumewatayarisha vizuri na tutaendelea kuwatayarisha. Sasa tumejua kwamba hatukuwa na wale tunaita technicians, vijana ambao wanasaidia wakulima wetu wakiwa na maarifa ya ufugaji wa nyuki. Kuanzia mwaka huu tuko naenda kuanzisha mafunzo zile tunaita short courses, ili wasaidie wakulima wetu wa ufugaji wa nyuki waweze kukuza nyuki kwa njia ambayo inayofaa, kisha wapate ile soko ambayo tumeingia kati yetu ya Kenya na Uingereza. Kwa hivyo hiyo ndio kwa sasa tunafanya, lakini ya muhimu sana pia tunaendelea kufunza wakulima. Maafisa wetu wa institute wanatembelea wakulima, wanaendelea kuwafunza na wanaitwa pia waje wafunzwe. Na hatufanyi mafunzo tu ya ufugaji, tunafanya pia mafunzo ya kutengeza bidhaa, ile bidhaa za kufuga nyuki, na zile bidhaa zinatumika katika ufugaji wa nyuki zote zinatengezwa katika institute yetu, ambapo sasa iko subsidized. Licha ya kwamba kuna wale pia wafanyabiashara ambao pia wameingia katika sekta hii, pia wanatengeza zile bidhaa zinatumika, lakini nataka tuambia kwamba hata serikali pia baada inawasaidia wakulima, kwa sababu tunawatolea katika ile inaitwa subsidized price, so that our small holder farmers waweze kupata nafasi ya kununua kwa bei ambayo ni ya chini. Kulingana na ripoti ambazo tuko nazo kama idara, tunapata kwamba watu wanahitaji asali kwa wingi, lakini wakulima wetu sasa hawakuwa wamejitayarisha. Kwa hivyo kwa sasa kupitia miradi za serikali kama miradi ambayo tunaanzisha hivi karibuni ya small inaitwa Kenya Livestock Commercialization Program, tuko tunaenda kuhakikisha kwamba wakulima sasa wamejiweka katika makundi ili waweze kuingia katika ufugaji wa nyuki kwa wingi, watoe nyuki ya kutosha ili waweze kuuza kwa soko yetu ya hapa nchini na soko ya nje. Kwa hivyo tunatarajia mazuri, kwa sababu katika climate smart program pia most of hata hizo county ambazo wana hiyo program, wengine wamechagua B as a value chain. Kwa hivyo miradi zetu zote za serikali inahakikisha kwamba tunazingatia ufugaji wa nyuki. Hii ni sehemu moja ya ufugaji ambayo ilikuwa imerudi chini, lakini sasa serikali imeweka kipaumbele. Nataka tuhakikisha kwamba wakulima wetu wa nyuki wanapata faida.
What we are targeting in terms of the technicians, the institute has a capacity to train per year. It's ready to train up to 500, but they're competence-based. So we just look at, it doesn't require a lot of requirements as long as they have interest and they have the skill. We just improve their skill in beekeeping. So we'll not go into stringent requirements. So we're just going to look at the youth and those who have interest in beekeeping, so that we up their skill, and they will also be able to support other beekeepers in terms of extension services. So they'll be able to earn their income by providing extension services. They will also be part of the beekeepers with skill now. So it is a double advantage in the sense that they earn salary when they go and consult for other beekeepers, and then they also engage with their skills. They are able to engage in beekeeping. The opportunities are enormous for the youth. One, honey. When you harvest honey, there are a lot of other byproducts that you get out of it. You have the honey, propolis, which you can do value addition, and then you start selling them. So you can be self-employed in terms of the skills that they have. So they really, it's a big opportunity for our youth, because that's now a new area that we are trying to sensitize the youth to venture in, as opposed to other main livestock keeping. So this is a new one, and one, it's not labor intensive, because once they have put the hives there, there's very little that they do. So they have the advantage of time to do other activities as well. At the end of 3 months, at the end of 5 months, they will be able to harvest the honey and then earn. The youth need just to be closer to nature, plant a lot of trees as well. So conservation is there, environmental conservation is there, because they'll be planting a lot of other trees that have different types of flowers for which is ya kwanza. Unajua nzige zinatembea kote, na kwa hivyo lazima tujiandae zile sehemu ambazo tunajua kwamba wako na ufugaji wa nyuki. Atufanyi ile tunaitwa aerial spray. Tunatenga hizo sehemu, tunatumia ground spraying, so that haiwezi kadhuru nyuki, kwa sababu ukifanya aerial spraying, that means you're wiping out the bees and the locusts. So it is really, we've got to plan. We've got to plan and identify those areas that we have bees, and we say we don't. I mean, we recommend that we don't do aerial spray. We only just send it. I think they are there to buy. It has been approved. All they need is to buy from the seabed. Production. Because if we had to, and we expect a lot of, we're going to give you a lot of support in our next program of CalCop, because you have so many other farmers that want to pack them according to the required standards, and then they can now export as their product. All right? Thank you. My name is Pauline Achieng-Otila. I'm the Managing Director of Apiculture Venture. There's a lot of support from the government in building apiculture in Kenya. And there's a lot of potential for all of us to get involved in apicultural activities. So I'd actually just like to urge the youth and the women to get more involved into modern beekeeping and promote apiculture in each and every county, in each of their spaces where they are, because there's a lot of support with the government, and with that support we are sure that we can grow the industry, all of us. We've also been able to see the importance of bees to the environment. Bees are pollinating our crops. We need to continue spreading this message, so that each one and every one of us should plant at least a tree, a crop around, so that our bees can get something to forage in, and at the same time increase our crop production, so that we can be sustainable in terms of food production. Thank you. So it's something. The other? First is universal.
Universal means insight. It combines technology of the Langston hive and the KTB. And it's actually sustainable because in terms of when you look at the traditional bees, they usually cut the most indigenous.